Die Sonnenstand tief am Himmel, und das Meer glitzert wie ein unendlich Flach aus flüssigem Gold. Sanftwellen rollten an den Strand, während die Mauern schrien und ihr Kreis über dem Wasserziehen. In dieser friedlichen Szene begann die Geschichte von Anna, einer jungen Frau, die zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in die Kustzurigkeit war. Anna let in einer kleinen Stadt im Landesinneren. Ihr Alltag war bestimmt von Arbeit, Terminen und der immer gleichen Routine. Doch tief in ihrem Herzen sent sie sich nach dem Meer, nach dem Salz I generichter Luft, nach dem Gefühl, barfuß durch den Sand zu laufen. Eines Tages entsteht sie, ihrem Inneren Ruf zu folgen, und nam sich in Aussicht. Sie packt nur das Notizent, stieg in den Zug und reist Richtung Norden, dorthin, wo die Kust begann. Als sie ausstieg, wet ihr sofort der Vertrautwind entgegen. Trug den Geruch von Salz, Tang und Freiheit mit sich. Anna at mit tief ein und Fold, wie die Laster vergangenen Monat langsam von ihr abfiel. Sie ging den schmalen Weg zum Strand hinunter, wo sich das Rauschender Wellen wie ein alte Melodie anhört. Der Ort war ihr nicht fremd. Als Kind hat sie hier viel Sommer verbracht. Ihr Großeltern hatten ein kleines Haus direkt am Meer, weiß gestrichen, mit blauen Fensterläden. Nach dem Tod ihrer Großmutter war das Haus leer geblieben, und Anna war nie wieder zurückgekehrt, bis jetzt. Mit gemischten Gefühlen öffnet sie die alte Holztür. Ein leises Narren begrüßt sie, als ob das Haus selbst noch wasend, dort eintrat. Staub lag auf den Möbeln, und die still worked fast schwer. Doch durch das Fenster fiel das Licht der Abendsonne und verwandelt den Raum in ein warmes Bild, voller Erinnerungen. Anna stellt ihr Task ab und setzt sich auf das alte Sofa. Bilder flackerten in ihrem Kopf auf, som ruhig miteis in der Hand, lang Spaziergänge am Strand, das Lachen ihrer Großmutter. Sie lächelt, aber in ihrem Herzen mischt sich auch mit dazu. Am nächsten Morgen stand sie früh auf. Das Meer hat sie geweckt, sen Gleichmessages rausgedrang durch die dunnen Wände des Hauses. Sie zog ein leichtes Kleiden, nam ihr Schuhe in die Hand und ging hinaus. Der Sand war kohl unter ihren Füßen, die Wellen spritzten über ihr Knöchel. Es fühlt sich an wie ein Begrüßung, vertraut, aber auch fremd. Während sie den Strand entlang ging, bemerkt sie eine Gestalt in der Ferne. Ein Mann stand dort, dicht am Wasser, und blickt hinaus aufs Meer. Seine Haltung war ruhig, fast ehrfurchtig. Anna zagert, aber ihr Schritt fahrten sie nachher. Als sie in erreicht, dreht sich Es war ein Fremder, viel leicht ein paar Jahr alter als sie. Seine Augen hatten dieselbe Farbe wie das Meer, ein tiefes Blau, das sich ständig verandert. Guten Morgen, sagte mit einer leisen Stimme, die vom Wind fast verschluckt wurde. Guten Morgen, erwidert Anna, etwas unsicher. Der Mann nickt und lächelt. Schöner Tag, nicht wahr? Anna nickt ebenfalls. Es fühlt sich, lebendiger still folgt, in der das Meer sprach. Dan fugte hinzu, ich heiß Lucas Anna, antwortet sie. Von diesem Moment an begann ein Gespräch, das sie beide nicht erwartet hatten. Sie redeten über das Meer, über Reisen, über Kleindinge des Lebens. Lucas erzählt, dass Fischer sei und seit seiner Kindheit hier lebt. Das Meer sei für ihn nicht nur Arbeit, sondern auch Heimat. Anna hört ihm aufmerksam zu. Es war, als hat das Meer selbst ihm eine besondere Ruhe geschenkt. Je langer sie redeten, desto mehr spürt sie, wie ihr innere unruhig. Die Tage vergingen. Anna verbracht immer mehr Zeit am Strand, und oft traf sie Lucas dort. Manchmal gingen sie schweigend nebeneinander her,
manchmal lachten sie über Geschichten aus ihrer Kindheit. Sich dir versteckt buchten, klein Fischer Hutten und Ort, die sie nie alien gefunden hat. Doch je nachher sie sich kamen, desto starker wurde in Anna ein seltsames Gefühl. Sie wusste nicht, ob es nur die Magie de Meers war oder etwas tiefers. Lucas war freundlich, offen und voller Leben. Doch in seinen Augen lag manchmal einschüchtern, den sie nicht töten konnte. Eins abends, als die Sonne blutrot im Meer versank, standen sie nebeneinander auf den Klippen. Das Licht spiegelt sich in den Wellen, und die Weltskien stillzustehen. Lucas sah sie an, und sein Blick war so intensiv, dass Anna den Atem anhielt. Das Meer hat viel Gesichter, sagte leise. Es kann berichten, aber auch in die Tiefe sehen. Manchmal verlocht es uns mit seinem Glanz, und wir wissen nicht, ob wir widerstehen können Anna verstand sein Wort nicht ganz, doch sie fühlt, das Meer dahinter steckt. In Ahnung, ein Geheimnis, das sich langsam zwischen ihnen entfaltet. In dieser Nacht kann Anna kaum schlafen. Sie hört das Rauschen der Wellen und spürt, dass etwas beginnen hat, etwas, das ihr Leben verändern kann. Der nächsten Morgen begann mit einem Himmel voller Wolken. Das Meer war unruhiger als sonst, und der Wind jagt den Sand über den Strand. Anna stand am Fenster des kleinen Hauses und sah hinaus. Etwas in ihr zog sie hinaus ans Wasser, obwohl der Himmel ein drohendes Grau trug. Sie zog ihn Jacke über und macht sich auf den Weg. Die Geist spritzent bis zu den Dünen, und die Mauern Christen lauter als sonst. Doch trotz der rauen Wetters fühlt sie in seltsame Ruhe. Jeder Atemzug schmeckt nach Salz und Freiheit. Am Strand entdeckt sie Lucas. Stand wieder dort, wo sie in sie gesehen hat, dicht am Wasser, den Blick fest auf die Wellen gerichtet. Seine Kleidung war schlicht, das Gesicht von Wind und Sonne gezeichnet, doch seine Haltung work stark und unbeirrbar. Du bist froh draußen, rief Anna gegen den Wind. Lucas dreht sich zu ihr und nickt. Das Meer schlaft nie. Wenn man es verstehen will, muss man immer bei ihm sein sie trat nachher, und für einen Moment standen sie schweigend nebeneinander. Das Donnern der Wellen fühlt die still zwischen ihnen. Du siehst es diren, als würdest du antworten suchen, sagte Anna vorsichtig. Lucas lächelt schwach. Viel like suchich sie. Oder viel like weisich langst, das es kein einfachen Antworten gibt sein Wort klangen Geheimnis weil, doch Anna fragte nicht weiter. Stattdessen gingen sie am Strand entlang, während der Wind ihr Haare durcheinander wirbelt. Später am Tag fahrt Lucas sie zu einem kleinen Hafen, der zwischen zwei Felsen lag. Dort lagen alte Holzboot verdet, deren Farben vom Salz ausgebildet waren. Fischer arbeiteten still an ihren Netzen, und der Geruch von Tier, Tang und Nassem Holz lag in der Luft. Hier verbring ich den größten Teil meiner Zeit, sagte Lucas. Mein Vater und mein Großvater waren schon Fischer. Für mich gibt es keinen anderen Weg Anna sah ihm zu, wie ein Netz prüft, mit ruhigen und gitten Handen. Es workt, als eins mit diesem Ort, mit dem Meer, das gleichzeitig sein Leben gab und nahm. Hast du nie davon geträumt, irgendwo anders zu leben, fragte sie leise. Lucas sah auf. Einschüchtern huscht über sein Gesicht. Manchmal. Aber das Meer lässt ihnen nicht so leicht los. Es sieht dich zurück, egal, wie weit du gehst angedacht in ihr eigens Leben. Auch sie war zurückgekehrt, obwohl sie jahrelang fern war. Viel like stimmt es wirklich, das Meer vergessen jemanden, den es einmal bereit hat. In den folgenden Tagen wurde ihr Verbindung tiefer. Sie gingen bei Sonnenaufgang der Kust entlang, sprachen über Erinnerungen, Wünsche und Angst. Lucas sagt ihr Muskeln,
die selten am Ufer zu finden waren, und erzählt von Stürmen, die Fischerbut Verschlungen hatten. Doch je mehr sie erfuhr, desto starker spürt Anna, dass etwas verschwieg. Manchmal, wenn glaubt, dass sie nicht hinsah, lag ein unerklärlicher Ernst in seinen Augen. Ein Blick, als trug ihn last, die niemandem sehen wollte. Eins abends saßen sie am Führer im kleinen Haus von Annas Großeltern. Der Wind pfiff durch die Ritzen der Fenster, und draußen rot das Meer unaufhörlich. Anna skunk Tee in zwei alte Tassen, die sie in der Küche gefunden hat. Lukas, begann sie vorsichtig, du tragst etwas dir etwas, das schwer ist. Willst du mir nicht davon erzählen, blickt lang ins Feuer, bever antwortet. Es gibt Dinge, die man nicht so einfach erzählt. Dinge, die das Meer nimmt, und die es nie zurückgibt hast du jemanden verloren, fragte Anna behutsam. Lukas nicht kaum merklich. Meinen Bruder. Vor 2 Jahren. Ein Sturm hat sein Boot verschluckt. Wir haben ihn nie wieder gefunden. Anna spürt einen Stich in ihrem Herzen. Sie legt ihr Hand auf sein, und für einen Moment flackert Schmerz in seinen Augen auf. Seitdem, fuhr fort, fraglich mich, ob das Meer uns wirklich liebt oder ob es uns nur tot. Es kennt uns Nahrung, skoniert und Freiheit, und nimmt uns durch, was wir am meisten lieben seine Stimme war ruhig, doch sie vibriert von unterdrückten Gefühlen. Anna was nicht, was sie sagen sollte. Sie drückt seine Hand fester, und in diesem stillen Moment gehen das Knistern des Feuers wie ein Herzschlag zu klingen. Am nächsten Tag wollte Anna allein spazieren gehen. Sie folgt einem schmalen Pfad entlang der Klippen, bis sie ihn klein, verborgen Bucht erreicht. Dort war das Wasser klar und schimmerte in grünlich blauen Tonen. Felsen ragten wie Wachter in den Himmel, und das Rauschen Wellen halt zwischen ihnen weiter. Anna set sich auf einen Stein und sah hinaus. Sie dachten Lukas, en sein Trauer, en die Wort, die über das Meer gesagt hat. Gleichzeitig spürt sie, dass sie selbst immer tiefer hineinzogen wurde, nicht nur in sein Nahe, sondern auch in die Geheimnisvollkraft, die das Meer ausstrahlt. Plötzlich bemerkt sie etwas. Zwischen den Wellen bewegt sich eine dunkle Gestalt. Für einen Moment glaubt sie, es nur ein Schatten oder ein großer Fisch. Doch dann sah sie es deutlicher, es war wie eine Silhouette, menschlich, aber seltsam verschwommen. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie blinzelt, und im nächsten Augenblick war die Gestalt verschwunden. Nur das Meer rot, als nichts geschehen. Mit klopfendem Herzen kehrt Anna zurück ins Haus. Sie schwieg über das, was sie gesehen hat. Doch in ihr Wachseinfrage, war das Meer wirklich nur Wasser und Wellen, oder verbarg es mehr, als sie gedacht hat? Als die Nacht hierin brach, kam Lukas vorbei. Sie gingen hinaus, setzten sich in den Strand und sahen den Sternen zu. Das Meer lag schwarz und geheimnisvoll vor ihnen, und die Wellen funkelten im Licht des Monds. Manchmal, sagte Lukas leise, glaube ich, das Meer spricht. Es flüstert uns Dinge zu, die wir nicht verstehen können. Manchmal warnt es uns, manchmal lockt es uns Anna sah ihnen. Sein Wort erinnerten sie in die Gestalt, die sie in der Bucht gesehen hat. Doch sie schwieg. Noch. Den tief in ihr was sie, die Verlockung des Meers hat gerade erst beginnen. Die Tage vergingen, und Anna spürt, wie sie sich immer starker mit diesem Ort verband. Das kleine Haus ihrer Großeltern fühlt sich nicht mehr leeren. Es war, als hat das Meer selbst es wieder mit Leben gefüllt. Doch gleichzeitig trug sie ein Geheimnis in sich, die Gestalt,
Die Sie in der Buch Hen hat. Sie wollt es Lucas erzählen, aber jedes Mal, wenn Sie es versucht, kam etwas das Wisken. Vielleicht war es auch Angst. Angst, das Sie auslachen würde oder das ihr dies Betrauer entgegen bringen würde, die beim Verlust seines Bruders empfand. Eines Morgens, nach bever die Sonne den Horizont berührt, entsteht eine, zur Buch zurückzukehren. Der Himmel war noch dunkelblau, und nur ein schmaler Streifen Licht kundig den Tagen. Sie lief den bekannten Pfad entlang, hort das Rauschender Wellen, die gegen die Felsen schlugen, und ihr Herzschlag schneller, je nachher Sie kam. Die Buch lag still, geheimnisvoll. Das Wasser glitzert silbrig im ersten Licht. Anna setzte sich auf den Elbenstein wies über und wartet. Minuten Virgingen. Nix geschah. Nur das stetig auf und ab der Wellen. Gerade alssi docht, das es nur in Einbildung Joasen war, regt sich etwas. Wieder taucht eine Silhouette auf, dies Elbe, menschlich, aber doch nicht ganz greifbar. Dieses Mal bleib sie langer sichtbar. Einschatten, der durch das Wasser glitt, als gehor nicht in dies Welt. Anna hielt den Atemen. Ihr Körper wollte fliehen, doch ihr Augen konnten sich nicht losen. Dann geschah etwas Unerwartetes, die Gestalt hab langsam den Kopf aus den Wellen. Für einen Moment sah Anna ein Gesicht, blass, fremd, und doch erstaunlich schön. Die Augen glanzten wie zwei Stern im Wasser, geheimnisvoll und voller Ein Schauer lief ihr über den Rücken, doch statt Angst folgt sie plötzlich ein unerklärlich Sehnsucht. Als die Gestalt wieder im Meer verschwand, bleib nur still zurück. Anna zittert, nicht vor Kälte, sondern vor der Gewissheit, das Meer barg ein Geheimnis, das größer war, als sie je gedacht hat. Am Nachmittag traf sie Lucas am Hafen. Betet schweigenden seinen Netzen, doch als sie sah, hält sich sein Gesicht auf. Du wirkst nachdenklich, bemerkt Anna zagert. Sollt sie es sagen? Schließlich nickt sie. Ich war heute früh in der Buch Lucas Hand hielten in. Alien, ja. Und, ich hab etwas Hand sen Blick wordy ernst. Was meinst du, sie erzählt von der Gestalt, vom Gesicht im Wasser, von den Augen, die sie an Hand hatten. Lucas schwieg lang. Legt das Netz bei sit und sah sie mit diesem tiefen, fast durchdringenden Blicken. Viel hier sprechen von Dingen, die man im Meer sehen kann, sagte schließlich. Manchen es Einbildung. And sagen, es sind die Seelen derer, die das Meer genommen hat anspürt, wie ihr Herz schneller schlug. Und du? Was glaubst du, Lucas sah hinaus aufs Wasser, wo die Sonne funkelt. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Das Meer ist nicht nur Wasser. Es lebt, es erinnert sich, es spricht. Aber nicht jeder kann es hören und warum flüstert Anna. Schwieg, als kann die Antwort selbst nicht geben. In den nächsten Tagen which das Bild der Gestalt nicht mehr aus Annas Gedanken. Sie ging immer wieder zur Bucht, manchmal bei Tageslicht, manchmal bei Dämmerung. Manchmal sah sie nur Wellen, manchmal glaubt sie, im Rauschen ein leises Flüstern zu hören. Eines Abends, als sie alien auf den Klippen stand, hort sie deutlich Stimme. Sie war leise, wie ein Echo im Wind, und sprach ihren Namen, Anna, sie fuhr herum, doch da war niemand. Nur das Meer, das unter ihr brandet. Anna, dieses Mal kam es direkt aus den Wellen. Sie nicht sich nieder, ihr Herz rast. Werbist du, rief sie. Doch statt einer Antwort taucht wieder die Silhouette auf. Ein Gesicht erschien im Mondlicht,
Wunderskan und unergründlich. Lippen bewegten sich, durch die Wortjingen im Rauschen unter. Anna spurt, das sie nicht mehr nur Zuschauerin war. Das mir zog sie tiefer in sein Geheimnis hinein. Als sie am nächsten Tag Lukas traf, erzählt sie ihm von der Stimme. Hort schweigen zu, sein Blick wurde finster. Du darfst dem nicht so sehr folgen, sagte ernst. Das mir kann dich verführen. Es kann dir Bilder, Stimmen, versprechen, doch am Ende, nimmt es dich aber es Vollsichtigten, widersprach Anna. Nicht wie ein Tosgung Lukas packt ihr Hand, fest verzweifelt. Genau so fangt es an. Es sieht dich hinein, Schritt für Schritt, bis du nicht mehr zurück kannst. Bitte, Anna, nicht allen zur Buch sein Wort waren ernst, doch in seinen Augen lag auch Angst. Anna spurt, das mehr was als sagte. In der folgenden Nacht konnte sie nicht schlafen. Das Rauschen des Meers klang lauter als über, wie ein Ruf, der sie lockt. Schließlich stand sie auf, zog einen Mantel über ging hinaus. Der Mond hing hell am Himmel, der Strand lag silbrig vor ihr. Ohne es wirklich zu wollen, lenkten ihr Schritt sie zur Bucht. Jeder Schritt war wie ein Teil eines Traum, dem sie nicht entkommen konnte. Als sie ankam, war das Wasser still. Kein Wind, kein Mau, nur eine unheimliche Ruhe. Dann, ganz sanft, stieg die Gestalt aus den Wellen. Dieses Mal war sie klarer, fast körperlich. Eine Frau mit langem, skimmerndem Haar, Augen so tief wie das Meer selbst. Anna, die Stimme war nun deutlich. Sie klang wie ein Lied, sus traurig zugleich. Bist du, fragte Anna mit bebender Stimme. Die einst war wie du, antwortete die Gestalt. Das Meer ruft dich. Es will dir etwas sehen. Anna trat einen Schritt nachher ans Wasser, unfähig, sich zu wehren. Eine Hand, durchsichtig und doch stark, streckte sich ihr entgegen. Gerade in diesem Moment hört sie Schritt hinter sich. Anna, es war Lukas. Rannt die Felsen hinunter, seine Stimme voller Panik. Komm weg da, Anna blinzelt, und die Gestalt verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Zurück blieb nur die leise Geist der Wellen. Lukas packt ihr Schultern, at mich schwör. Ich habe es dir gesagt. Du darfst nicht zuhören. Du darfst dich nicht rufen lassen. Anna zittert. Aber, sie hat mit mir gesprochen. Lukas Blick war ernst, fast verzweifelt. Genau das ist die Verlockung. Das mir gibt dir, was du am meisten suchst, antworten, nahe, Hoffnung. Aber es nimmt dich dafür mit sich. So war es bei meinem Bruder Anna start innen. Du meinst, hat auch Stimmen gehört, Lukas nicht langsam. Ja. Und ist nie zurückgekehrt in dieser Nacht konnte Anna kaum atmen. Sie lag wach und hört das Meer, das draußen raunt wie eine unendliche Stimme. Sie wusste nun, dass sie im Zentrum eines Geheimnisses stand, eines Geheimnisses, das Leben kosten könnte. Doch tief in ihrem Herzen, trotz aller Angst, spürt sie wollt wissen, was das Meer ihr sehen wollt. Die Verlockung war starker denn je. Am nächsten Morgen wacht Anna mit einem schweren Gefühl auf. Das Bild der Gestalt, die ihr in der Bucht erschienen war, ließ sie nicht los. Sie konnte die Augen nicht schließen, ohne das Flüstern des Meers zu hören, die Stimme, die sie gerufen hat, so verlockend und zugleich gefährlich. Sie zog sich an, ohne zu frühstücken, und ging direkt hinaus zum Strand. Die Sonne war noch schwach am Horizont, und die Wellen skimmerten in blassem Licht. Doch je nachher sie der Bucht kam, desto schneller schlug ihr Herz.
Plötzlich hort sie Schritt hinter sich. Lucas. War wieder hier, bever sie in hat rufen können. Anna, du darfst nicht zurückgehen, sagte mit fester Stimme. Das Meer, spielt mit dir ich muss wissen, was mir sagen will, erweitert Anna. Lucas surfst tief. Ich verstehe dich, aber du darfst dich nicht allein auf das Meer einlassen. Wenn du ihm folgst, ohne zu wissen, was du tust, könnt zu spatzen Anna blickt innen. Sie kann sein Sorge sehen, die Angst, die tief in ihm wohnt. Doch die Verlockung war starker als, was sie bisher gefühlt hat. Sie nicht nur stumm, und gemeinsam gingen sie zur Bucht. Als sie die Klippen erreichten, war das Wasser still. Kein Wind, kein Geräusch außer dem leisen Plätschern der Wellen. Anna kennt die Gestalt bereits erinnern, das gemeinte Haar, die Augen, die wie Stern glitzerten. Anna, flustert die Stimme erneut, wake und doch zwingend. Lucas packte ihr Hand. Nicht. Anna, bitte, doch Anna kennt nicht anders. Ein Teil von ihr Wold wissen, des Erscheinung war, was das Meer ihr zu sagen hat. Sie trat nachher ans Wasser, während Lucas sie verzweifelt zurückgehalten versucht. Bist du, rief sie der Gestalt zu. Die vor langer Zeit wie du war, antwortet die Stimme. Das Meer hat mich gerufen, und ich bin ihm gefolgt. Doch hat mich nicht verstanden. Ich will, dass du verstehst, bever zu spat ist Anna spurt, wie ein Mischung aus Faszination und Angst sie ergriff. Die Gestalt streckte ihr Hand aus, und für einen Moment als kann sie Anna bereuen. Lucas zog sie zurück. Anna, hör mir zu. Du kannst diesem Ruf nicht widerstehen. Bitte, Anna taumelt, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, die Wahrheit zu sehen, und der Angst vor dem Unbekannten. Die Gestalt im Wasser flackert wie Licht auf den Wellen, und die Stimme sprach erneut, du bist gekommen, wie ich es war. Du kannst wollen, folgen oder bleiben in diesem Moment verstand Anna, dass das Meer nicht nur ein Ort war. Es war ein Wesen, lebendig und machtig, das mit Sehnsüchten und Angsten spielt. Sie fühlt, das alles, was sie bisher erlebt hat, die Trauer, die Einsamkeit, die Sehnsucht nach Freiheit, hier auf die Probe gestellt wurde. Sie blickt zu Lucas. Sein Augen flaten sie an. Ich kann dich nicht verlieren, Anna. Nicht so wie meinen Bruder Anna at me tief durch. Ich weiß, ich will es nicht riskieren die Gestalt im Wasser begann zu verschwimmen, langsam zurück in die Tiefe zu gleiten. Doch bever sie verschwand, halt ihr Stimme wie ein letzter Ruf, du hast gewollt, doch das Meer vergisst nie als die Erscheinung verschwand, fiel Anna auf deine Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie fühlt sich erschöpft, erleichtert und gleichzeitig seltsam verandert. Lucas net sich neben sie, legt einen Arm sie und hielt sie fest. Es ist vorbei, verjetzt, flustert Du bist hier, und du bist sicher Anna nicht, obwohl ihr Gedanken noch wirbelten. Es war so, ich manchmal ist das, was wir sehen, mehr als nicht, sagte Lucas leise. Es ist ein Teil von uns, unser Angst, unser Sehnsucht, unser Herz. Das Meer bringt es nur hervor Anna blickt aufs Wasser. Die Wellen glitzerten im Licht der aufgehenden Sonne. Es sah friedlich aus, doch sie wusste nun, dass dies Ruhe trügerisch war. Das Meer hat Macht über die Genigen, die sein Verlockungsperten, und sie war sich bewusst, dass sie nur nappend kommen war. Die folgenden Tage verbracht Anna damit, mehr über den Ort und sein Geschick zu erfahren. Lucas erzählt von alten Legenden,
von Gestalten, die aus dem Meer kamen, Menschen zu locken, von Fischern, die verschwunden, von Stimmen, die in stürmischen Nächten flüsterten. Die alten sagen, dass das Meergefühl erkennt, erklärt Lucas. Es weiß, wer Sehnsucht hat, wer Trost sucht, wer einsam ist. Und es lockt dies Menschen zu sich, innen, in Prüfung zu geben eine Hort gebannt zu. Sie spürt, dass sie selbst Teil dieser Prüfung gewesen war. Hers Pocket noch immer, wenn sie daran dacht, wie nach sie der Gestalt im Wasser gewesen war. Warum ich, fragt die sie leise. Weil du etwas suchst, das nur das Meer sehen kann, antwortet Lucas. Du bist bereit, aber nur teilweise. Wer weiß, was passiert war, wenn ich nicht bei dir gewesen war abend saßen sie wieder am Feuer im Haus. Die Wellen draußen schlugen sanft gegen die Kust, und das Licht des Feuers spiegelt sich in unsere Augen. Sie dachten die Gestalt, und die Stimme, und die Verlockung. Gleichzeitig fühlt sie Dankbarkeit für Lucas, dafür, dass sie gehalten hat, bever sie zu tief hinein so würdig. Ich will nicht, dass du dich schuldig fühlst, sagte Lucas. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist nur menschlich. Aber das Meer, es ist listig. Es kennt die Sehnsucht in uns und nutzt sie nicht. Ich weiß, aber ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich will verstehen, was es mir sehen wollt Lucas sie langen, dann surfst Vielleicht wirst du es eines Tages erfahren. Aber du musst vorsichtig sein. Das Meer gibt nie als auf einmal eine Mischung aus Angst und Neugier. Sie wusste, dass ihr Abenteuer am Meer noch lang nicht vorbei war. Die Verlockung hat sie bereit, Herz geöffnet, und sie war sich sicher, das Meer hat noch viel Geheimnis für sie. Als sie in dieser Nacht ins Bett ging, hort sie das Rauschen der Wellen, ruhig und gleichzeitig eindringlich. Es war ein Versprechen, ein Rätsel, eine Einladung zugleich. Und Anna wusste, dass sie ihm nicht entkommen konnte. Die Verlockung am Meer hat erst begonnen. Die Tage wurden langer, doch Annas Gedanken waren weiterhin vom Meer gefangen. Selbst tagsüber spürt sie die leise Verlockung, die aus der Bucht zu ihr sprach. Jeds Geräusch der Wellen, Jedderschitten im Wasser ließ ihr Herz schneller schlagen. Sie wusste, dass sie vorsichtig sein musste, doch die Neugier war starker. Lucas bemerkt ihr innere Unruhe. Du bist wieder zu viel am Wasser, sagte eines Morgens, als sie zusammen am Strand spazierten. Du versuchst, die Kontrolle zu behalten, aber das Meer wird dich testen. Du musst ich samsen nicht. Ich weiß, aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Es fühlt sich an, als ob das Meer etwas Wichtiges sehen will Lucas surfst und schüttelt den Kopf. Das Meer sieht dich, aber es nimmt auch. Du musst aufpassen, Anna. Lass dich nicht zu weit hineinziehen Anna schwieg. Sie wusste, dass recht hat. Doch etwas in ihr Wollt verstehen, warum sie immer wieder die Gestalt gesehen hat, warum das Meer so mächtig wirkt, als let es selbst. Am Nachmittag beschloss sie, ein Boot zu nehmen. Lucas hat sie beschrieben abgehalten, aufs Wasser hinauszufahren, aber diesmal wollt sie es versuchen, sicher, mit ihm ihrer Seed. Sie stiegen in ein kleines Fischerboot, das am Hafen verdet lag, und ruderten langsam aufs offene Meer hinaus. Die Wellen glitzerten in der Sonne, und die salzige Brise strich über ihr Gesichter. Anna fühlt sich frei, fast als ob sie fliegen würde. Doch tief in ihr nagt die Erinnerung die Gestalt, die sie in der Bucht gesehen hat. Bist du sicher,
Das wir hier draußen sicher sind, fragt die Sie vorsichtig. Lukas nickt. Solange wir zusammenbleiben, ja. Aber wir werden dem Meer nicht entkommen, egal wie sehr wir uns vorbereiten eine Schwieg und sah hinaus auf die endlos Wasserfläche. Das Meer schien ruhig, doch sie wusste, dass es jederzeit sein war natursichernd. Plötzlich taucht am Horizont ein Schatten auf. Ein dunkler Umriss, der sich aus dem Wasser erhob. Anna erkannt ihn sofort, die Gestalt. Diesmal wirkt sie nachher, klarer, fast greifbar. Das Herz in Annas Brust schlug heftig. Anna, flüstert die Stimme aus den Wellen. Lukas griff nach ihrer Hand. Bleib bei mir, doch Anna konnte nicht weiterstehen. Ein Teil von ihr wollte sie der Gestalt hinausrudern, wollte wissen, was das Meer ihr sehen wollte. Sie zagert, der Wind zerzaust ihr Haar, die Wellen spielten das Boot. Die Gestalt hob ihr Hand, und dieses Mal schien als wollte sie Anna direkt rufen. Ein Magisker sag, der starker war als, was Annas übergespürt hat, zog sie in. Lukas, hocht sie, ich muss es tun sah sie insisten. Nein. Du darfst nicht. Bitte, Anna, hör auf mich, aber bever handeln könnt, sprang Anna fast instinktiv aus dem Boot und taucht ins Wasser. Die Kalte traf sie wie ein Schlag, doch sie spürt keinen Schmerz. Stattdessen folgt sie in seltsame Leichtigkeit, als würde das Wasser sie tragen, sie aufnehmen. Die Gestalt war nun nur wenig Meter entfernt. Ihr Haar glitzert wie Mondlicht, und ihr Augen sahen Anna direkten. Du bist gekommen, flüstert sie, zu lernen, sie verstehen Anna schwamm weiter, getrieben von einer Mischung aus Angst und Neugier. Sie spürt, dass Lukas hinter ihr herwollt, doch sie kann seine Hand nicht erreichen. Das Wasser war so stark, die Verlockung so mächtig. Warum, fragte Anna guckend, warum bist du hier, die Gestalt lächelt geheimnisvoll. Weil du bereit bist. Du bist die das Meer hören kann. Es ruft dich nicht ohne Grund Anna folgt in veliger Erkenntnis, und gleichzeitig der Gefahr. Sie erkannt, dass das Meer nicht nur ein Ort war. Es war lebendig, es spielt mit ihr, testet sie, lockt sie in Tiefen, die sie nicht kennt. Plötzlich spürt sie etwas Fests unter ihren Füßen. Der Boden der Bucht war nachher, als sie gedacht hat. Die Gestalt verschwand langsam, als wollte sie Anna einen letzten Hinweis geben. Das Wasser glitzert, und Anna sah kleine Muskeln, Korallen und geheimnisvolle Pflanzen, die wie lebendige Farben im Wasser leuchteten. Sie taucht auf, guckend, und sah Lukas am Ufer. Hielt das Boot fest und worked lichtert, sie lebendig zu sehen. Anna, rief als sie in Land schwamm. Du darfst nie wieder so alien handeln. Du hattest ertrinken können, Anna sank Schopfeet auf den Sand. Ich muss ain't wissen, was es mir sehen will. Ich muss ain't es versuchen Lukas saint sich neben sie. Du hast Glück gehabt, dass ich hier war. Das Meer lässt dich nicht einfach los, Anna. Es prüft dich, aber es kann dich auch zerstören in den folgenden Tagen zog sich Anna zurück, über alles nachzudenken. Sie sprach kaum mit Lukas, doch sie spürt sein Nahe. Die Bucht, das Meer, die Gestalt, alles hat sie verändert. Sie fühlt sich starker, aber auch verletzlicher. Eins abends saßen sie wieder am Feuer im Haus. Lukas sah sie langen. Du bist mutig, sagte leise. Aber du musst lernen, die Verlockung zu kontrollieren, nicht ihr zu folgen Anna nicht. Ich weiß. Aber es ist schwer.
Es Falt sichen, alsob das mir mich immer ruft. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken Lucas nam ihr Hand. Dan lernen wir gemeinsam, damit umzugehen. Du bist nicht alien, Anna. Niemals Anna spurt warm und vertrauen. Sie wassaint, das Sie noch viel profungen erwarten, doch Sie falt sich bereit. Das mir hat Sie gerufen, die Verlockung war stark, aber Sie war nicht mehr alien. In dieser Nacht hort Anna wieder das Rauschen Meers. Doch dieses Mal war es kein Ruf, kein Locken, sondern ein sanftes Flüstern, fast wie ein Lied. Sie lächelt. Sie wassaint nun, das Sie vorbereitet war. Das mir noch viel Geheimnis hat, aber Sie würde lernen, ihm zu begegnen, mit Lucas in ihrer Seed. Die Verlockung am Meer hat Sie verandert. Sie hat ihr Herz geöffnet, ihr Angst gesiegt und ihr stark geächt. Und Anna wassaint, die Reis war noch lang nicht vorbei. Die Morgensonne spiegelt sich auf den Wellen und toucht den Strand in goldens Licht. Anna stand am Wasser, spurt den feinen Sand unter ihren Füßen und lot dem vertrauten Rauschen Meers. Nach allem, was geschehen war, falt Sie sich anders, wacher, aufmerksamer, als hat das Meer selbst ihr Herz geöffnet. Lucas trat neben Sie. Du bist verdrossen, sagte seine Stimme ruhig, aber voller Sorge. Ich muss kommen, antwortet Annelies. Ich spüre, dass es etwas gibt, das ich verstehen muss Lucas nicht. Ich weiß. Aber wir müssen vorsichtig sein. Das Meer hat seine eigenen Regeln Anna nicht zu stimmen. Sie hat gelernt, dass es kein Zufall gab. Jed Begegnung, Jed Erscheinung, Jed Stimme, das alles war Teil eines größeren Geheimnisses. Und Sie wollt herausfinden, was das war. Am Hafen treffen Sie auf Alte Fischer, die Geschichten erzählten, die wie Legenden klangen. Von Menschen, die auf mysteriös Weise verschwunden waren, von Erscheinungen im Wasser, die Saul waren und als auch verlockend wirkten, von Stimmen, die in stürmischen Nächten riefen. Das Meer nimmt nur, nicht bereit ist, sagte einer der Fischer. Ihm mit Herz und Mut begegnet, der kann etwas lernen, das kein Mensch je vergisst Anna hort aufmerksam zu. Ihr Herz klopft schneller. Sie wassaint, dass Sie sich diesen profungen stillen mussaint, wenn Sie die Geheimnis des Meers verstehen wollt. Lucas, sagte Sie schließlich, ich möchte hinaus aufs Meer. Ich muss es selbst sehen, sein Tief, sein Geheimnis Lucas sah Sie langen. Bist du sicher? Es wird kein Spiel sein. Das Meer ist mächtiger, als du dir vorstellen kannst Anna nicht. Ich bin bereit am Nachmittag ruderten Sie hinaus. Das Wasser war ruhig, doch Anna spürt, dass unter der Oberfläche etwas verborgen war. Die Gestalt aus der Bucht hat Sie nicht mehr gerufen, doch das Meer selbst wirkt lebendig, als beobachtet es Sie. Siehst du das, fragte Anna, als ein kleiner Schwarm Fisk vor ihnen auftaucht und in den Wellen tanzt. Es ist, als würde das Wasser sprechen Lucas nicht. Das Meer kommuniziert nicht mit Worten. Es siegt, es fällt, es prüft. Du musst lernen, seins Icon zu verstehen anstatt hinaus auf die White, spurt den Rhythmus der Wellen und fällt, wie das Wasser unter ihr zu pulsieren begann, wie ein Herz, das lebt. Plötzlich verandert sich das Licht. Ein Schimmer, der wie Mondlicht aussah, lag auf den Wellen. Anna erkannt die Silhouette sofort, die Gestalt war zurück. Dieses Mal war Sie deutlicher, schien aus dem Wasser selbst zu bestehen. Ihr Augen looketen wie Stern, und Sie streckt die Hand als wohl Sie Anna fahren. Anna, flüstert die Stimme, klar und verlockend. Du bist gekommen,
wie es vorherbestimmt war. Falsch mir eine Wold sojourn, doch Lucas packt ihr Hand. Nicht. Anna, bitte hör auf mich. Du weißt, was passiert, wenn du ihm folgst, Anna folgt ihnen Riss in sich, die Sehnsucht nach Antworten gegen die Angst, die Lucas ihr in Jepflans hat. Ihr Herzschlag wild. Die Verlockung war stark, aber die Esmal spurt sie auch ihr eigen Kraft. Ich werde vorsichtig sein, flüstert sie. Aber ich muss es verstehen die Gestalt fahrt sie zu einem verborgenen Riff, das in der Nähe einer kleinen Insel lag. Das Wasser dort war klar und tiefblau, und unter der Oberfläche schimmerten Korallen und Geheimnis Waldpflanzen. Anna taucht ein, spurt die Kuhl de Wassers, die sie ummelt, und sah, wie die Gestalt vor ihr schwet, alsseise Teil de Meers. Was bist du, fragte Anna, alsseise ihr folgt. Ich bin das, was das Meer zurücklässt, antwortet die Gestalt. Ich bin in Erinnerung, ein Wächter, ein Spiegeldessen, was Menschen suchen und verlieren Anna schwamm weiter, fasziniert von dieser Erklärung. Warum rufst du mich, weil du horst, was dir nicht hören, sagte die Gestalt. Du bist bereit, zu lernen, zu verstehen. Aber sei vorsichtig, das Meer prüft, nicht beschenkt. Es verlangt Mut, Hers und Weichheit Anna spurt, wie ihr Kraft auf die Probe gestellt werden. Das Wasser sie herum begann zu lucketen, als wurde es ihr Emotionen spiegeln. Furcht, Sehnsucht, Hoffnung, als strömt in ihr und wurde sichtbar in den Wellen. Plötzlich wurde das Wasser unruhig. Ein Sog sie tiefer ins Riff, und Anna kämpft, nicht verschlungen zu werden. Die Gestalt bleibt ruhig und schwet über ihr. Vertrau, flüstert sie. Vertrau dem Meer und dir selbst Anna schloss die Augen, at me tief durch und lie sich treiben. Sie spürt in Verbindung zwischen sich und dem Wasser, ein Band, das starker war als furcht. Langsam bereinigt sich der Sog, und sie schwet sanft in die Oberfläche zurück. Als sie die Augen öffnet, war die Gestalt verschwunden. Nur das glitzernde Wasser bleibt zurück, friedlich und geheimnisvoll. Anna erkannt, dass sie in Prüfung bestanden hat, und das Meer ihr etwas Wichtiges gesiegt hat, das Mut und Vertrauen ihr stark Saint Werkzeug waren. Zurück am Strand war Lucas bereits ungeduldig. Als in Ordnung, rief sie aus dem Wasser stieg. Anna nickt, Schopfeet, aber ins Glossen. Ich glaube, ich beginn zu verstehen. Das Meer, es siegt mir, was in mir ist. Es prüft mich, aber ich kann lernen, ihm zu begegnen Lucas sah sie langen, dann nickt langsam. Du bist starker, als ich dacht. Aber vergiss nie, das Meer ist nicht zu unterschätzen Anna lächelt schwach. Ich weiß. Und ich werde vorsichtig sein. Aber ich kann nicht aufhören, es zu erkunden in den kommenden Tagen spürt Anna in neue Klarheit. Die Verlockung des Meers war nicht mehr nur gefährlich, sie war auch ein Spiegel ihrer eigenen Seele. Jedwelle, Jeds Flüstern, Jed Erscheinung lehrt sie mehr über sich selbst. Abends saßen sie wieder am Feuer, und Lucas legt einen Arm sie. Du hast Mut gesiegt, Anna. Aber die große Herausforderung kommt nach. Das Meer hat mehr Geheimnis, als wir uns vorstellen können. Du bist noch nicht am Ende Anna sah hinaus auf die Wellen, die im Mondlicht glitzerten. Sie spürt Vorfreude und Respekt zugleich. Sie wusste, dass die letzte Prüfung bevorstand, in Prüfung, die als verandern würde, was sie bisher gelernt hat. Die Verlockung am Meer war starker denn je, doch Anna fühlt sich bereit. Sie wurde sich im Stillen, mit Hers, Mut und Weichheit die Nacht war dunkel,
nur der Mann spiegelt sich silbern auf den Wellen. Anna stand am Rand der Bucht, die Hand fest in die Tasken ihres Mantels vergraben, während Lukas hinter ihr stand, besorgt und wachsam. Heute als entscheiden werden. Sie spürt es in der Luft, im leisen Rauschen des Meers, in ihrem eigenen Herzschlag. Bist du bereit? Fragte Lukas leise. Anna nickt. So bereit, wie ich es sein kann, dann bleib bei mir, sagte Ernst. Wir wissen nicht, was kommt sie treten hinaus ins Wasser, das überraschend warm und sanft war. Doch tiefer sie gingen, desto starker spürten sie die Präsenz der Gestalt. Dieses Mal war sie deutlich, fast menschlich. Das Haar glanzt im Mondlicht, die Augen funkelten wie Stern, und das Flüstern der Stimme durchdrang die Still, Anna, du bist gekommen, wie es bestimmt war. Das Meer prüft dich. Sieh mut, sieh hers, sieh Weisheit Anna at me tief ein. Ich bin bereit, flüstert sie. Plötzlich begann das Wasser zu glitzern und sie herum zu wirbeln. Wellen erhoben sich, formten Strudel und Spiralen, und das Meer worked wie ein lebendiges Wesen. Die Gestalt streckt die Hand aus, und Anna folgt ihnen sog, der starker war als, was sie bisher erlebt hat. Vert rau dir selbst, rief Lukas, als spürt, wie das Meer Anna hineinzuziehen versucht. Anna konzentriert sich, spürt ihr hers, ihr eigens Inners, und liest den Panikinstinkt los. Langsam berechtigt sich der Strudel ein wenig, und sie erkannt, dass sie die Kontrolle gewinnen wenn sie ruhig bleibt und ihrem Gefühl vertraut. Du hast Mut gesiegt, flüstert die Gestalt. Doch die Prüfung ist nicht vorbei. Willst du die Wahrheit sehen, Anna nickt. Ja. Ich will die Wahrheit die Gestalt fahrt sie zu einer Stelle, die tiefer als die Bucht war. Das Wasser war kristallklar, und unten schimmerte etwas Geheimnisvoll, wie ein Palast aus Korallen und Perlen, ein Ort, der gleichzeitig lebendig und magisch wirkt. Das Meer siegt dir, was verborgen ist, erklärt die Gestalt. Als, was verloren, vergessen oder verborgen wurde, liegt hier. Doch nur, stark ist, kann zurückkehren Anna blickt hinab, und ihr Herzschlag schneller. Sie sah Visionen von Menschen, die vom Meer geriffen worden waren, Schatten, die verschwunden, Moment aus der Vergangenheit, als schimmerte und pulsiert unter der Oberfläche. Warum ich, fragte sie leise. Weil du horst, was dir nicht hören. Du siehst, was dir nicht sehen. Du hast ein Herz, das stark genug ist, der Verlockung zu widerstehen Anna spürt ihn Welle von Verantwortung. Es war nicht nur ein Prüfung ihres Muts, sondern auch ihrer Weisheit und ihres Mitgefühls. Plötzlich stieg die Gestalt auf sie zu, und das Wasser begann, sie zu ummeln. Anna spürt Angst, aber auch Klarheit. Sie streckt ihr Hand aus und berührt die Gestalt. Ein Blitz von Licht durchfuhr sie, Bilder, Gefühle, Erinnerungen, und sie verstand, das Meer war ein Spiegel der Seele, und die Gestalt war ein Wächter, der sie fahrt, damit sie lernt, ihr eigen stark zu erkennen. Als, was ich sehen will, liegt in dir selbst, flüstert die Gestalt. Die Verlockung des Meers ist nicht nur eine Prüfung, sie ist eine Lektion. Ihr folgt, ohne Herz und Weisheit, Word verloren. Versteht, Word free Anna spürt, wie sich als sie herum berechtigte. Die Wellen legten sich, das Wasser wurde still, und die Gestalt begann zu verschwimmen. Ich verstehe, flüstert Anna. Das Meer prüft uns, aber es kann uns auch lehren die Gestalt lächelt, ein Lichtstrahl durchdrang das Wasser, und sie verschwand vollständig.
Zurich bleibt nur das glitzernde Meer, ruhig, Geheimnisvoll und voller Skönheit. Anna taucht auf und blickt sie Lucas. Wartet am Rand des Wassers, die Augen voller Sorge, aber auch Bewunderung. Als in Ordnung, fragt vorsichtig. Anna nickt, ein Lächeln auf den Lippen. Ich glaube, ich habe verstanden. Das Meer ist mächtig, aber es ist auch ein Lehrer. Ich habe gelernt, das Mut, Hers und Weichheit uns helfen, sein Verlockung zu bestechen Lucas at mit Lichtert auf. Du hast es geschafft. Ich wusste, dass du stark bist Anna spürt die Freiheit, die vom Meer ausging. Sie hat nicht nur die Verlockung überstanden, sondern auch eine neue Verbindung zu sich selbst gefunden. Das Meer hat Herz geprüft, Angst gesiegt und stark gemacht. In den folgenden Tagen verbrachten sie viel Zeit miteinander. Anna erkundet die Kust, die Buchten, die Felsen, aber immer achtsam, immer mit Respekt vor dem Wasser. Sie spürt, dass das Meer noch viel Geheimnis barg, doch sie wusste nun, dass sie bereit war, ihnen zu begegnen, mit Herz und Weichheit, ohne sich von Verlockungen treiben zu lassen. Eins abends saßen sie am Feuer, den Blick aufs Meer gerichtet. Lucas legt einen Arm Anna. Du bist verandert, Anna. Aber auf ein gut Weise. Das Meer hat dich geprüft, und du hast bestanden Anna nickt. Ich fühle mich, frei. Ich weiß, dass es noch viel zu entdecken gibt, aber ich fürchte mich nicht mehr Lucas lächelt. Genau das ist die Lektion. Das Meer gibt uns Herausforderungen, aber es kennt uns auch Erkenntnis. Du hast gelernt, ihm zu begegnen die Verlockung am Meer war vorbei, zumindest in dieser Form. Anna wusste, dass das Wasser weiterleben würde, Geheimnis bergen würde, das Stimmen rufen und Schatten erschienen würden. Doch sie war gewappnet. Sie hat Angst überwunden, stark gefunden und gelernt, der Verlockung zu widerstehen. Als sie in diesem Abend das Rausgender Wellen hort, lächelt sie still. Das Meer war mächtig, geheimnisvoll und verlockend. Aber Anna war nun bereit. Bereit, seine Lektionen anzunehmen, aber nie mehr Freiheit zu verlieren. Sie sah zu Lucas, Hand in Hand, und wusste, die Verlockung am Meer hat sie geprägt, aber sie hat das Abenteuer nicht nur überstanden, sie hat daraus gelernt, war starker geworden und bereit, dem Leben mit neuem Mut zu begegnen. Das Meer flüstert nach, doch Anna hort nun nicht nur die Verlockung, sondern auch die Weichheit dahinter. Und sie wusste, sie würde immer wieder zurückkehren, nicht, sich locken zu lassen, sondern zu lernen, zu staunen und die Skönheit dieses mächtigen, geheimnisvollen Orts zu erleben.